This might easily pass as a marketplace at one glance, but if you take a closer look, you will notice that this right here is Kongowea Health Centre. Without a perimeter wall and a well-manned gate, the clinic's compound has an influx of traffic from traders, buyers, and even those who seek parking services. Mabruk Issa is the chairman of the Fanikisha Youth Group that is currently handling the parking charges at the health facility. Hakuna, ni kaunti tu wasengine wanatusumbua tufukuze. Ni hivyo tu kusumbuana nao, lakini hamna anaichukua. Na wala tujawekwa na Joe kama watu wanasema ati ni tenda ya Joe. Joe hajatupa hii tenda. Joe tenda zake ni za output. Akikuchukua anapeleke output. Sisi hatujapewa hiyo tenda na Joe. Hii ni idea yetu kama vijana, tumefight akili zetu. According to Mabruk, the parking business, which he says they charge 200 shillings for the lorries and 50 shillings for the cars, has been feeding their families and helping them to be independent. Mimi as a chairman of Fanikisha, nilianza kitambo na hii kazi, zile savings zangu, nikapata safari ya kwenda Rabuni. Hii ilinisimamia mambo yangu mingi, passport nilitoa hapa kwa hii kazi yangu. Safari yangu ilikosa a lot of money, na sikwenda hata kwa mheshimiwa kunisaidia, maki najua atanisumbua. Nikaamua hii kazi kwa saving yangu tunaweka daily, na kwenye chama tunaweka pia pesa kidogo. Hiyo pia nilitoa nikasafiri nayo na nikaweza kuirudisha kwa chama. Tunashukuru na vijana wengi wanafaidika. I pay a visit to the Kongowea Market Manager's office so as to understand why the lorries are not parking in the market but at the clinic's premises. I meet the market manager, Mr. Salim Hamumi, who refuses to be on camera but explains that the lorries had been allocated the road outside the market and along Makaburini Road due to the renovations of the market. In a letter seen by Giliticsmedia dated October 6, 2020, the market manager had ordered the lorries to vacate the health center's premises, an order that fell on deaf ears. Peter Mushemi, the vice chair of the potato traders at the market, says they will only leave the premises when their space at the market has been given back to them. Notice ni ya mdomo, hamfai kuwa hospitalini, mnafaa mtoke. Na sisi tukawajibu, kutoka hatukatai, hata tunaomba sana tutafutiwe mahali kwetu ndani kutengezwe tuingie ndani. Hatutaki kukaa nje. Kukaa nje ni shida tupu. Lakini wakimaliza kwetu, immediately wakimaliza sisi tunaingia ndani. Hata tulikuwa tumesaini makaratasi. Watandaze imara mwiko hapa, tuingie kukiwa hivyo hivyo. Contractor akitaka kuja kumaliza tutamuondokea. Barua iko town, imepelekwa kwa director, lakini hatujajibiwa mpaka saa hii. Ushemi says they really want to go back inside the market, but the site where they were previously seems to have been left out during the renovations that were ongoing at the market. At the moment, they have no other option. Hata tuletee maaskari kule hospitalini hatutoki, lakini wakirekebisha ndani, hatutaki askari yoyote, ni pakiisha tu, sisi tunataka kuingia ndani, sisi na moyo zetu na biashara zetu tunataka ndani. Umekaribia customer wengine, customer kabeji yuko hapo ndani, wanini anachukulia mizigo yote pamoja na anaenda zake. Lakini sasa inabidi ununue vitu ndani, uje umalizie na viazi nje. Tabitha Onyango, a community health volunteer at the health center, says this has been the case for quite a long time. For the past almost 6 months, tulisikia soko inajengwa. Mahali popote mheshimiwa usikie hichi kilio chetu. Soko ile yetu ilikuwa inajengwa, nafasi yao ikachukuliwa mpaka sasa hivi. Soko imeisha, wengine wanauza wameregea huko ndani, watu wametoka tononoka, but this lorry are not moving. The lorries that move in and out of the market pose a great risk for the patients in the hospital, as Tabitha explains. Kama 4 months ago, hapo kwa NC tulipata incident, lori tayari iligonga na ikaingia ndani na kulikuwa na mama anafanywa checking. It was very bitter to us as government. Kutakuwaje mahali pamoja soko na ndo hospitali? You can tell us through the government institution. Maybe sisi hatujui. Imefika mahali inatu confuse paka atuelewi hiki kitu inaendelea vipi. Vivian Akinyi, a community representative in the Treasury Committee at the hospital, says they have been trying to get help to raise a perimeter wall, but it has not been possible. Wagonjwa wenyewe wako ndani hawana amani. Madaktari wenyewe hawana raha pale ndani. Maana daktari anahudumia mgonjwa, unapata mtu yuko dirishani anachungulia ndani. Tumepigania sana hiyo habari ya zile lori kuondoka pale. Na ile mambo ya perimeter wall pale, kila tukiuliza ile swala tunaambiwa iko katika kesi yake iko kotini, ambapo kila tukiuliza kesi imefikia wapi hatupati jawabu. Mpaka sasa
Sisi tumebaki kuangalia. The county government of Mombasa in its 2018-2019 budget, in line with the county's Integrated Development Plan 2018-2022, had established health services as one of the critical programs to be implemented that are expected to stimulate the county's socio-economic development. The development budget was placed at 240 million shillings, money that could set up at least 3 fully functioning level 3 hospitals. As in tukisikia 2018-2019 budget, our hospital was in budget na tayari kuna pesa zilitolewa za kujenga hospitali, and we didn't see anything imefanyika. Tumepeleka mbio na scorecard team ndio tukaona tumejengewa incinerator. In the 2018-2019 budget, the county government of Mombasa received a sum of 27 million shillings from Danida funds, a fund derived from the government of Denmark. According to the Danish embassy, the current Danida support 2017-2020 focuses on supporting universal healthcare in Kenya, with great emphasis in supporting the devolution process within the health sector. According to Vivian Akinyi, part of the funds from Danida were used to build an incinerator for the hospital. Tokea ni join hiyo committee, tumeweza kupata fedha kutoka kwa Danida funds, ambapo zile fedha zimetusaidia sana, na tumeweza pia tumekuwa tukipigania hiyo mambo ya incinerator, kwa uchafu zilikuwa zinatolewa nje zikienda kudampiwa pale, na at the moment ile incinerator imejengwa vizuri na ambapo tumeipigania sana ile incinerator. Various stakeholders have been following up on the issues surrounding Kongowea Hospital, which is a few meters from here. Among them is the Kongowea Community Scorecard team. Job Situma is a member of the team. Hospitali yenyewe nasikia ina kesi. Ardhi yenyewe ina utata ya kesi, ardhi ya hospitali. Na tulipofuatilia tukagundua kuwa si the entire land, ni pale penye hospitali iko, penye hospitali imejengwa kwa sasa si haina kesi, but the surrounding land ile land ambao ndio iko na kesi, so si hospitali yenyewe. So haiwezi zuia county government ku upgrade facility kwa majengo na kuongeza madawa na kuongeza wafanyikazi ambao wanaweza fikia level 3. Budget, tumeangalia ile budget ya county ya 2017-2018, 2018-2019. Kongowea Health Facility imekuwa allocated a lot of money. Millions of money, 75 million to 50 million. Lakini hakuna siku hiyo pesa imewekwa kwa, unaambiwa ati hiyo hospitali na kesi haiwezi fanyiwa any upgrade. So kama hospitali na kesi na kweli hiyo land ya hospitali na kesi, basi inamaanisha kuwa hata hospitali haifai kukua hapo. Apart from the potato traders in the clinic's compound, Job says the premises have also been invaded by young men who are now charging for parking spaces inside the hospital. Na challenge ambao kubwa ambao tumekuwa tukipata sana ni hospitali, unakuta hospitali ni soko na tena ni parking. Kuna wale cartels ambao wako behind this parking, ambapo area MCA alitutajia majina, ambapo siwezi sema kwa sahihi maana yake sina thibitisho, lakini alitutajia nani wako behind the parking pale. So unapata ile ndio changamoto kubwa, na tukijaribu kuangazia unapata wale community ambao tunajaribu kuangazia wanatishiwa maisha, wanaambiwa wachaneni na maswala ya Kongowea facility iwahusu. The coming in and going out of the vehicles in the clinic's premises has made the place very dusty, posing a great health hazard, as Tabitha explains. Asa at least mtuambie as a community health volunteers, tuna feel pity. Tuna feel uchungu tukiona madaktari wetu wana sneeze 24/7 sababu ya vumbi. Madaktari wetu wakikaa hapo hawako healthy. Ukiangalia drainage system is very poor. Sasa ukiangalia matope imejaa pale, so daktari atatibu mtu diarrhea ama atajitibu yeye mwenyewe. So who is healthy? Yes, I tuko na COVID. Hygiene is very poor. So you have to tell us what will we do. Joshua Ndalo, a public health officer based in Mombasa, agrees with Tabitha, adding that the presence of the traders at the health center makes some of the patients not access healthcare due to privacy. If there's a CCC, a clinic there, comprehensive care clinic for the HIV infected people, so there can be not the confidentiality, because the traders maybe they have surrounded the particular hospital, so there's no confidentiality. So in some scenarios maybe you can feel some patients might fear the stigma in there, so they end up even not attending their clinics. He adds that the patients are not the only people whose health is at risk, but also the traders. There can be maybe there's a possibility that the incinerator is nearby, is not functioning. There can be emission of pollution, even with the gases, CO2,
and some poisonous toxins in the atmosphere. They end up even on the foodstuff. So you can imagine the health implication on that. There can be the cancerous issues on the traders, because at the end of the day, someone buys the foodstuff and he goes and consumes it at home. So that there can be possibility of that type of infection. Giliticsmedia made an effort to reach the Mombasa County Government Health Department to shed more light on the matter, but our efforts were futile by the time the story went on air. It is a community hospital, and on the other side, it's also an extension of the market. This is a dilemma facing Kongowea Dispensary. Will the young individuals and the business community sacrifice their means of earning a living for the sake of the health of the society? Or will the society sacrifice their health for the sake of the businesses running in the community? Osweta, Giliticsmedia.